2024 mimi nienda kwa rais nikamwambia hii finance bill usisukume, wakenya wataki, watakataa na wataleta shida. Akasukuma, nikaenda kwa cabinet na iko kwa minute. Kwa cabinet yote watu 22 na rais, mimi ndio nilipinga. Na nikasema iweke kwa minute. Nikasema hii kitu italeta fujo Kenya. Hii watoto wanaitwa Gen Z hawatakubali. Na ilifanyika. There was violence, there was unrest, there were chaos. I had cautioned the president and the cabinet. So what we are saying is we have a civic duty as leaders. If we see a situation that can cause unrest in the country, we must say so. That does not mean that we are advocating for anybody to fight anybody. We are saying we have seen it before. It can happen again. What they are unhappy about, na ndio wanashida wakinipigia kelele, hawataki tukubusha watu mambo ya Kiambaa ile kanisani. Tulikusamehea lakini hatuwezi sahau. Ulichoma watoto wetu ndani ya kanisa. We'll keep on reminding you. I know that is why you are unhappy. Na tulikuwa karibu tusahau until ulituma watu pale Kasarani, pale Mweki PCA Church ndani ya kanisa, vijana wakuje kutuua sisi ndani ya kanisa. Tukalinganisha hiyo na ile ya Kiambaa. So rais na watu yako, kama unataka tuachane kuzungumza mambo ya Kiambaa, wacha kutuma wahuni makanisani na kwa mazishi kulete fujo. We forgave, but we did not forget. So the things you are doing now make us remember more vividly what you did in Kiambaa Church. Na tunakuambia, tunajua. Nimeona huyu Mr. Yesa na huyu waziri wa usalama wakiandika, hakuna, hatutakubali violence in Kenya. How can you say, Mr. Yesa, you cannot accept violence in Kenya? The government, as we speak today, is perpetrating violence. Pale 31st of December, Nyeri, Kabiroini showground, yule kiongozi wa ile kundi ambaye ilihangaisha watu hapa Murang'a, si mnamjua? Alisimama hadharani akasema, mimi nafanya kazi na deputy president na ndiye amenisimamia na hii kikundi changu, na tuko na polisi hapa na tutaendelea na kazi yetu bila kusumbuliwa. So wewe Mr. Yesa, you are working with the leader of a criminal gang. Na huyo jamaa tangu siku hiyo ndio amekuwa akitatiza mikutano yetu. Ndio alituma watu Limuru kupitia orders yako akitaka kuua sisi pale Limuru mwezi ya 11. Wa leo hiyo watu hawajashikwa kwa sababu ni watu yako. Pale Mweki rais mwenyewe ndiye alipiga simu, toa polisi ndio hii watu wavamiwe. Mpaka wa leo uchunguzi umefanywa, rais amesema hiyo watu wasipelekwe kotini kwa sababu ni watu wake. So Mr. Yesa, wewe, I want to remind you that when the Gen Zs were killed, you are the Minister for Interior. You supervised, you directed and executed the killing of young people. You have Gen Z blood in your hands. So when you say that there cannot be violence in this country, you are speaking from both ends of your mouth. Because wewe mwenyewe ndio ulifanya hiyo. Na hiyo huwezi toroka. You can never run away from killing of the Gen Zs under your watch. Na instead of being punished, you are promoted. So mimi niseme, tunataka serikali, huyu waziri Mukromen, can you order wale watu walitupiga Limuru wakamatwe wapelekwe kotini? Can you give instructions wale watu walituumiza Mweki ndani ya kanisa wapelekwe kotini? Can you say huyo leader of the criminal gang alivamia Reverend Dorcas pale Kamukoji ground na wahuni wake wakamfukuza na kuketi kiti ya mhubiri, hawajashikwa? And then you are here telling us that the government cannot allow political violence. Yet today there is political violence sponsored by government. Na hii watu yote hakuna mtu anashikwa kwa sababu ni watu wenu. So sisi, we are peaceful people. Rigathi Gachagua is the most peaceful leader in this country. When mulinitoa kwa kiti nilipewa na raia, watu wangu, millions of supporters walitaka toka barabara walete fujo. Nikawaongelesha, nikawaambia msitoe fujo, mkikasirika mtu afanya nini? Si ndio tulifanya? If I was an irresponsible leader, ningewachilia supporters yangu
watoke. Can you imagine kama ni Raila Odinga alitolewa kwa kiti, ingekuwa namna gani? Kama ni Ruto angetolewa kwa kiti, ingekuwa namna gani? But I am a responsible leader myself. I am a very peaceful man. I am a Christian. And I told my supporters, bitter as you are, please, violence begets violence. We cannot go into violence. Please go home and sing. And they started singing, and they are still singing. Sisi, we don't want any change through violence. We don't want change through unconstitutional means. We are determined to make Ruto a one-term president constitutionally through the ballot. Yeah? Ile sisi tu tunauliza ni uchaguzi ukuwe ya huru na that's all. And Mr. President, why people are concerned that this election may not be free and fair is that yule chairman umeweka IBC is a friend and a colleague of Josephat Nanok, who is your deputy chief of staff. So people are concerned that IBC will be run from State House. That chairman, if he is somebody who loves this country, to clear this doubt so that people can know we can have a credible election, angewachana na hiyo kazi, kuchukuliwe mtu mwingine. Because it's difficult to convince the people of Kenya ya kwamba a close official who worked with the Nanok, who is now your deputy chief of staff, can pretend over a credible election. Those are the concerns. Na sisi tutaendelea kuambia watu ukweli. So we want to ask the people of Kenya to remain peaceful. Tunataka watu wajiandikishe kura. Huyu Ruto tutamtoa kupitia njia ya kikatiba ya kupiga kura. Na kura tuko nazo na zitakuwa mingi. Ile tunataka kuuliza ni kuwe na level playing field. IBC pange kazi vizuri, waachie wa Kenya waende wapige kura, and there will be no problem. So wasipanic. Why they are panicking is because they had thought they can rig. Sasa ndio wanarukaruka kila pahali, nini. So please, before you can tell us about violence that can come later, can you deal with the current political violence against Rigathi Gachagua, his family, his allies, and the people of Mount Kenya? Juzi tumekuwa pale tukifungua chama, mumetuma watu kuharibu. Mpaka wa leo hakuna mtu ameshikwa. And then huyu waziri anakimbia kusema ati watu walikuwa wamekuja kudai pesa. Sisi na DCP hatupeani pesa. Sisi hatuna pesa, hakuna pesa tumeiba ya kupeana. Rais ndio anapeana pesa kwa mikutano. Na nyinyi watu wetu tafadhali. Hii maharagwe inaletwa hapa hivi. Kwani hamna maharagwe kwa mashamba yenu? Unajua huyu Ruto ametudharau sana kama jamii. Sisi ni watu ya kuletewa maharagwe. Si tupewe fertilizer tupane maharagwe yetu. Si ndio? Omudu ere mirebosho yake. Yes. Weda ruskoko wade. Weda shiaga temania wade. Katiguo. Mudu hade bosho ya wekade. Todo no rare hora durorio ne iriku rahe yoke kate. Kulege ule yaga ukaibada. Katiguo. You know, sisi tumekosewa heshima kama jamii. Ati gitaro gya gatagete gitwikete nigo gitumiro gya kwagira andu giteo na kumanyarara. Ati mboco cia rutwo kura ikarutwo ikareherwo atimia guku atimari. Ati ciringi 500 igacario ikareherwo anake manywe njohi. Kai tutagirehe mbeca cia kahua twohere andu a mathire mao. Muthuri akorwo na giteo gya